Good morning. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ನಾವು ದಿನ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಯೋಧರಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಂತ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಥರ ಇರುತ್ತೆ: ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ ಮತ್ತು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದವರು 3 ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರಿಂದ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಎನಿಮೀಸ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡೋರು ಆರ್ಮಿ. ಏರಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟರಿಂದ ಎನಿಮೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡೋರು ನೇವಿ. ಆ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋಣ. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನೇವಿ ಆಫೀಸರ್. ಹಾಯ್. 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 ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಹ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀ. ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೌತ್ಗಿಂತ ನಾರ್ತ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಹಾ, ಕೆಲಸ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಂಗೇನೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಐ ಮೀನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು 4th ಅಥವಾ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನೇವಿ ಆಫೀಸರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಚೋಕಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಬೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದೊಂದು ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಹಾಗೇನೆ ವಿತ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಐ ಚೋಸ್ ದಿಸ್. ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್? Yeah, very much. By the way, guys, I'm not into army, I'm into navy. Because lieutenant is the rank which is there in army also. So many people get confused. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ರು ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ ಅಥವಾ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ Minimum qualification is 10 plus 2, that is 12th PUC with PCM. With combination PCM compulsory, PCM ಇರಬೇಕು. PCM is compulsory. In order to become an officer, you should have PCM. Okay, so ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ that is not required. ಅದೆಲ್ಲ No, not required. ಜವಾನ್ 10th ಕೂಡ ಇದೆ, 10th ಮೇಲೂ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ PCM ತಗೊಂಡು ನಾವು 12th ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? Ma'am, actually there are different ways. In fact ನೀವು 4 years ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 12th ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್. ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ದ ಏಜ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 16.5 to 19.5. ಸೊ 19 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರೋರು ಏಜ್ ಅವ್ರು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಅವರು NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 1 week long interview SSB.
So once they clear SSB, once they clear medical, once they are in All India merit list, then they'll join the National Defense Academy, which is there in Kadakvasala, Pune. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 years ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ 3 years ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಮಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ದೇ ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್. And whoever chooses Air Force, so last 1 year they'll go for Air Force Academy, Hyderabad. And then Navy, of course, Navy cadets go to Indian Naval Academy, Erimala, Kerala. So this is like 4 years. ನೀವು ನಾವೇನು ಹೊರಗಡೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ masters, but along with that, extra thing is that you will get trained in military aspect. And other than this, ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು, ಸೊ ಐ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ there are other, again, ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ there is a exam called Combined Defense Service Exam conducted by UPSC. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಅಗೇನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್, ದೆರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್. ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಕಟ್ ಆಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಗಿವ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ SSB ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. So again, you can join Air Force or Army or Navy, and but during that time, the training will be maximum 1 year, the basic academy training, because already ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ graduation ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. So yeah, just 1 year training ಅಷ್ಟೇನೆ. So other than CDS also, like ನೀನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ TGC ಅಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 2 ಸಲ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So basically, it's like based on your engineering cutoff, you can join. And SSC Tech, you can join Officer Training Academy, Chennai. And other than that, ನೀವು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅಗೇನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಅಲೋನ್ ಆಗಿ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ AFCAT, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, give SSB, clear medicals, join Air Force Academy. So similarly, Navy also has its own entry called INET, Indian Naval Entrance Test. So these are all the exams where after graduation anyone can, like especially for Navy, Navy requires engineers. So compared to Army and Air Force, so Navy most of the time, every time it takes only engineers. So every year 2 times you'll get an opportunity. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ? Every starting of the year and mid of the year, the notification will come like 1 or 2 months prior to the exam. You'll have to apply. Thereafter, after 2 months or 3 months, you'll have your exams. ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಏನಾದರೂ? Like for example, CDS, Combined Defense Service Exam, is conducted by UPSC, Union Public Service Commission, the one who conducts IAS, IPS exams now. So you will get notification in UPSC website only. But ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, you will get notified everywhere, like Instagram, YouTube. There are so many coaching centers and related to defense. So there are many ways to find out which exam is coming by and ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Very easy to find out. Just that one should have the interest. That's it. ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Commerce students, yes, definitely. Not in Navy. Navy, there are other things like having commerce background, and if you are an advocate, lawyer or something, there are other entries also called JAG entries. So you can become a lawyer in Navy also. But other than that, Navy specifically hire engineers. And Army, definitely you can. So I have many of my course mates who are in the Army. Some of them have BCom, some of them have background of other than science. So it is possible. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ?
ಯಾ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ 16.5 to 19.5 ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ 4 ವರ್ಷ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 27 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ up to 28 also they'll allow. So you have time, like 22 in the 27 andre every year you will get minimum 8 to 9 attempts, like different 2 TGC, 2 SSC Tech, 2 INET, 2 AFCAT, 2 CDS. So there are 10 entries. ಓಕೆ, ಸೊ 27 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, and please ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ I mean emphasize more on this. We need, of course, more officers. we have men, exactly, yeah, we have men. Army has got 12 lakhs and Airforce has got close to 1 lakh and even Navy has got close to 1 lakh. But yeah, we're running short of all three combined defense forces, running short of close to 8 to 9,000 officers. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. See, they're all watching the videos and you should motivate. In fact, now that ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನನ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ them to join defense forces. This is the best profession. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರಾ? ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲಿಂದನೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. I had to clear the exam ಅಂತ. NCC ಅಲ್ಲಿರೋರು NCC ಅಲ್ಲಿರೋರು, ಈವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ NCC. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ NCC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಏರ್ ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ NCC ಅಲ್ಲಿರೋರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಅಂತ. ಸೊ they'll have more opportunities. Other than this, NCC special entries ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲನೋ 2 ಸಲನೋ, if I'm not wrong. So exactly, yeah, they just ಅವ್ರಿಗೆ NCC C certificate ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. So they can directly get a call letter for SSB interview. Okay, so SSB interview ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ? Oh my God. It's a very broad topic actually, SSB, but keep it in simple. This is the most difficult interview in our country as of now, because selection rate is close to 2 to 3%. Like every 100 guys, whoever clears exam and who goes to SSB, ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಕ್ 2-3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಕಂಪೇರ್ ಟು 100 ಜನದಲ್ಲಿ 2-3 ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. 3 max, yeah, the selection rate is 2 or maximum 3 sometimes. So it's like, Navy, everybody wants men, everybody wants officers, but again they always go for the quality over the quantity. So for that, it is not a difficult interview. I'm not ಹೆದರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ಹೆದರುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. It's very easy with preparation, at least 6 months of proper effort towards SSB interview. You all can clear it out. And basically, yeah, it is 5 to 6 days of interview. 3 stages alagutte. 3 stages as in they'll check you how good are you in as long as group is considered. Because defense is all about it is never about an individual game. It is all about you and your men. It is a team effort. It is a team game. So they'll check you how good are you in all the group tasks, and they'll check you personal interview will be there. And also the most important thing is psychology. They'll check you in psychology. They'll put you under a lot of pressure as in ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ you need to answer many situations. So given that, the best outcome is expected. Okay, so it's human tendency. You can actually fake your personality in personal interview ali you can fake out, and group task ali you can pretend ki you're good, you're helping actually. But when it comes to psychology, they are goddamn they are really good at it. So they will catch you if you are pretending to be someone else. So psychology again, so, related ಅಲ್ಲ, again no need to ಭಯ ಬೀಳೋದಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ 3 to 4 years ಅಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ self introspection coaching via watching any YouTube videos and prepare for this. So female cadetsಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್? Yes ma'am, females could have same, and the best part is that ಈಗ ನೋಡಿ even NDA dalli the first batch has already is about to pass out. That means they are getting trained for 3 years in the military academy. Not a easy thing. And in Navy again it has started already. The first women batch is about to pass out. So it is a good thing, and the same criteria everywhere, irrespective of whether you are men or women. The training will be same, the treatment will be same, the respect will be same. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಇದುವರೆಗೂ? Ma'am, every day out at sea where we work like an emergency. It's not like ಯಾರು ಕೂಡ just like how ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ, just to ensure that we are safe, we are protected. So similarly in Navy, whether it is ship or an aircraft or a submarine, whenever we go out at sea, we always go out to do something. Like we always does something called as war patrolling, so as to ensure no threat from the maritime side. It's always that. And definitely we have been fortunate enough or unfortunate enough to be a part of certain operations like rescue operations, which definitely I can't ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So But ಏನಾದ್ರು it has been always challenging, and you get that adrenaline rush and sense of satisfaction. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಈಗ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ಸುನಾಮಿ ಆದ್ರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್? Yes. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳಿ. ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? I am Lieutenant Ravi. So basically it's equivalent to captain in the army, and here in Navy it is lieutenant, and in Airforce it is flight lieutenant, equivalent ranks. ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್? There are two things. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರಿಟೈರ್, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಬಾರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ 60-65. So short service commission is basically 10 to 14 years or 15 years. And similarly, but however, you can decide whether you want to continue in the service or not. ಸೊ And retirement ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗೇನೆ Navy provides a lot of opportunities. In fact, last 1 year service ಇದ್ದಾಗ Navy will ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ PRC ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. Like basically ಇವಾಗ ಏನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, and inside Navy I got trained in I got MTech in marine technology. So it's a double degree, and thereafter we get trained in every goddamn school across the country. You name it, we get trained there. So other than that, it's everything. You name any kind of course, like right from technology till human psychology, everything. We study everything. And after that, during 6th or 7th year of service allu kuda namge MTech call barutte. So we can do MTech free of cost. We can do MTech in IITs or NITs, IIMs, etc. ಅವರೇ ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Yes. It's like honeymoon period. Yeah. So Navy everybody gets ಹಂಗೇನೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Yeah, you will get everything, whatever you are entitled. Along with that, Navy will pay for your MTech. So 2 years. And ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ Navy ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ PRC ಅಂತ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ. So you can choose what you want to do, like any MBA management course or any computer applications, whatever the course. So Navy will again pay you, and Navy will send you to that particular institute to study. And then after you will come back to Navy, you will just finish off your outgoing formalities, and the Navy ensures that before you leave Navy, you have some other good jobs outside Navy. Yeah. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ PRC ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರೀ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ.
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ MBA ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೇಮ್ ಇಟ್. ನೇವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು. ನೇವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲ್ ನೇವಿ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ IIM ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ನೇವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಇದ್ದಾಗ ನೇವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಓದಿಸುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇವಿ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ನೇವಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? IAS ತರ IA ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ದೇ ಗೋ ಟು SSB ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 or 150. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು 300 ಜನ SSB ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ಕರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರೋದೇ 100. ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು SSB ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. whoever comes in that first 100 will be selected. Okay. So first 100 ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ I'm just giving you an example. So sometimes vacancy will be up and down. ಆತರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. You'll be happy. More than salary, you'll get ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ತರ perks you'll get and the privileges you get. Not only you, ನೀವು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ and ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್. So you get lot of perks and privilege, respect in the society. That's it. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ, ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿರೋದು ಲೈಕ್ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಕ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ನೇವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ? ಹೌ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಓಕೆ, screening, okay, SSB screening is one thing. Is you might be aware there is something known as initially, as and when we enter, there is of course a screening test. The very first day there will be a test, screening test will be there, PAR. It's purely based on your aptitude, just like an aptitude any other company li kodtirilla ade ತರ aptitude. Just keep on practicing, the dummy question papers. You will have a fair enough idea. Adadmele next stage of screening irutte. Just be confident and try to be an assertive person, not a disruptive. Try to help your teammates. Your aim should always to achieve your team's goal, not your individual goal. Like I'm good at athletics, for example, an example ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. So if they tell me to run 100 meters, I can run bloody well, like good at running. Okay, but when we are running in the group alla, so when they say that everybody has to reach at the same time, you as a leader have to ensure, no matter how good you are, you should ensure that rest everybody in your group reaches that finish line with you, not before you, not after you, with you. So basically, you as a leader, you have to take the last guy till the finish line. That should be your mentality during screening or during the entire process. So be an assertive man, try to help your team as much as possible, and because nobody is going to judge you based on how good you are as an individual, like for yourself. How good team player are you, and don't try to pretend to be someone else. You should in fact
tell them that, if you're bad at something, if you're, weak at something, tell them confidently that you're weak at something, and also tell them that how you're trying to overcome that weakness anta. Nan I had many weaknesses, in fact. So straight away to tell, okay, this is something that ನಾನು work upon ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ every day, and I'm getting the result. Convince them. So be honest and be very honest, because psychology is something you cannot play around. Because they have been trained for 20 years and experience with 20, 30 years. So any small lie that you tell, they'll easily catch up, and that gives this man doesn't have an integrity to accept that he is weak. So So ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು interviews ಅಲ್ಲಿ. no, never they will catch you no matter what. How good liar are you, they will catch you at the end of the day, and it is a disgrace. And it's okay, everybody, nobody is perfect in this world. ಯಾರು ಕೂಡ perfect ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನ್ಗೆ ಇದಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಿಸಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. They are very good at clearing the interview, aptitude exams, whatever. They are very weak at physical this thing. But rest assured, army athwa navy, air force, they will assure you once you join the academy alla, ನೀವು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ they will make you physically strong, mentally tough, and morally straight. No matter how bad you were before, they will ensure. Okay, if you are not able to run 1 kilometer, the army, navy, air force will ensure that you will run bloody 10-20 kilometers every day in the morning. They will get that standard out of you no matter what at the end of the day. So they will go to that extent to bring that in you. So you should be honest to yourself, Astana. So ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಎತ್ತರ? I think women ge idu 162, if I'm not wrong, please cross verify ಮಾಡಿ. It is available online ಅಲ್ಲಿ. Men ge 165. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೋದವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೇನೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. Not in navy, but yes, army and air force you can. ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಬಟ್ ನೇವಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು? ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫೀಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋರು ಅವ್ರವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಾರು ತಿನ್ಬೋದಾ? ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಅವರು ಫುಡ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I would love to help you out, and please motivate ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅವಾಗ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. We need youngsters. We need officers. Exactly, like ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. Just that maybe ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ I don't know what it is. So they have the potential and it should not go wasted. ಅಷ್ಟೇ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ and they have that zeal to serve the nation. This is the best profession. You want an adventure life, challenging life, because I'm just like youngsters, like I'm in my early 20s. So we go to places where you cannot even imagine. Anta places ku hogboda. So what else adventure ಬೇಕು? So this is the best profession, and please motivate ಮಾಡಿ youngsters ge, and whoever is graduate also. So it is just a matter of like proper 6 months to 1 year of effort, and definitely don't think it as a job. It is a way of life. Okay, it is not a job, it is a way of life. So ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. we are happy, no? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟೀನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಫಸೈಸ್. ಸೊ ನಿಜ ಗೈಸ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್
physical problem, mental problem, the best thing is, the best solution that you get is by fixing your routine. ನಿಮಗೆ ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ಆರ್ ಅ ಜಾಗ್, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇವೆಂಚುಲಿ you'll become stronger mentally and morally, everywhere. So fix your routines, and all the best to everybody. And I hope at least few of your followers might have got something out of this, and maybe someday in the future, they will join and they'll say, hi sir, once a live ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. I would love to hear that, such guys. And yeah, all the best ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ. Thank you ma'am.